Reka ngusuze kandi ngo ikaze muri G&I News Update. Niba utarakora subscribe wibuke kuyikora. Ngende Grace Wingeneye. U Rwanda rwaba rufite umubare ungana gute w'ingabo muri Kongo? Ese izo ngabo mu by'ukuri zihakora iki? Ni kenshi amahanga by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuba ifite ingabo muri Kongo ndetse ngo akaba ari nazo zibuza umutekano abanyekongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ati nta ngabo dufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo nicyo gisubizo yahaye abanyamakuru batatu ubwo bamubazaga umubare w'ingabo u Rwanda rufite mu gihugu cya Kongo ndetse n'icyo bari kwakora. Ibi bibazo byaje nyuma y'uko ambasaderi wa Kongo muri UN abwiye akanama ka UN gashinzwe amahoro ku isi ko hejuru y'icya kabiri cy'ingabo z'u Rwanda kiri muri Kongo. And the role of MONUSCO. We remain deeply concerned, in particular, by sustained Ati uyu munsi u Rwanda rwongeye gushimangira umwanya warwo umaze igihe kirekire ruhagararaho imbere y'akanama k'umutekano wa Loni ku bijyanye n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo n'uruhare rwa MONUSCO. Dukomeje guhangayikishwa cyane no kugumaho k'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushyigikiwe na Kinshasa. MONUSCO yagombaga kurandura imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR yananiwe gusohoza inshingano zayo. Ariko ntibirarangira, haracyari amahirwe yo guhindura imikorere yayo kuko MONUSCO ishobora kugira uruhare rwiza mu gushyigikira ibikorwa by'amahoro biyobowe n'Abanyafrika. Uburyo bwahujwe bwa Rwanda Nairobi bwemejwe n'inama ihuriweho ya EAC na SADC ndetse bugashyigikirwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, butanga inzira yisumbuyeho kandi yifuzwa n'akarere kose. Mu minsi mike tuzibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 itwibutsa cyane akamaro ko kurinda abaturage bose urwango, ibikorwa by'urugomo n'amacakubiri aho baba hose. Ubutumwa bw'u Rwanda uyu munsi ni bumwe: dushaka igisubizo cya politike, dushyigikiye ibiganiro ndetse dushaka gukorera hamwe mu kugarura umutekano no guteza imbere akarere kose. Ubwo yabazwaga uburyo ambasaderi w'Ubwongereza yabasabye gukuraho ingabo z'u Rwanda zose muri Kongo, umunyamakuru ati se ni zingahe ziri ubu? Minisitiri Nduhungirehe yasubije ati hari inzira y'akarere ihuriweho na EAC na SADC igena uko hagomba gukemura ibibazo by'umutekano ndetse n'ibibazo bya politike mu burasirazuba bwa Kongo. Ni akarere ubwako hamwe n'uburyo buyobowe n'Abanyafrika bigomba kuduha inzira igomba gukurikizwa. Ntibikwiye ko ari Ubwongereza butubwira igikwiye gukorwa. Ku bijyanye n'u Rwanda twabivuze inshuro nyinshi ko turi mu kaga ko guterwa ubwoba n'umutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Kongo. Kubera iyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka wacu kugira ngo twirinde ibyo bibazo. Ibi ntibikwiye kwitiranywa na M23 kuko M23 ari umutwe w'Abanyekongo urwanira abaturage b'Abanyekongo. Ni M23 yafashe uduce twa Kongo duherereye mu burasirazuba bwa Kongo harimo Goma na Bukavu, si u Rwanda. U Rwanda nta butaka rufite muri Kongo, ahubwo dufite ingamba z'ubwirinzi zagenewe gusubiza ku rugero rukwiye ibitero bishobora kudutera. Ni ikibazo yabajijwe inshuro 3 n'abanyamakuru batatu batandukanye nk'uko nabikubwiye, bisa nk'abanyamakuru ubu ubwabo hari ibyo bumvaga bakeneye kumva basubizwa. Gusa Minisita Nduhungirehe igisubizo cyari kimwe. Mr. Foreign Minister, if I can follow up, Gabriel Elizondo from Al Jazeera English, just to follow up on my colleague's question, how many troops do you have in the DRC? As you know, the DRC representative in the council claims that you have half of your entire military is in the DRC. Is that true? If not, how many troops? Of course it's not true. I just answered to that question. I said that we should not confuse between M23 and Rwanda. M23 is a Congolese movement that took territories. It's the M23 that is in DRC because they are Congolese. Rwanda, we are defending our border with our defensive measures against the threat that was entertained for the past 30 years in Eastern DRC, namely the FDLR genocidal force and other militias and groups that are working for the Kinshasa government to overthrow the government of Rwanda, as the president of DRC clearly stated on several occasions. Yes, Minister, Carrie Norton from Le Monde and RFI, Radio France Internationale. Can you tell us, you kept saying that you're under attack from the FDLR. Can you tell us
what was the last attack from FDLR before the Goma battle? Just recently, what was the last attack from FDLR? You know, since 2018, madam, we had, you asked me a question and I'm going to respond to you, madam. Since 2018, we had more than 20 attacks. The last one being on 26th of January, where 200 homes of Rubavu districts were deliberately targeted by the FRDC government. We had, in 2022, shelling on our territory in March, in May, and in June, with a clear objective to sabotage the holding of the Commonwealth Summit in Rwanda. And in 2019, we had, in October, 15 victims from the attack of a splinter group of the FDLR called Rud Urunana. And in 2018, we had also several attacks from June to December on our territory in southwest of the country, killing 9 people, including a young girl of 13 named Onela and a young boy of 17. So we have a threat and also attack on our territory. And in the council, I also said that just two weeks ago, we had the general, Brigadier General Ezekiel Gakwere, who was handed over, an FDLR general, and who was involved in the genocide against the Tutsi, and then who was in FDLR, FRDC uniform. 2024 in January before the Goma battle? There was constant attack. I told you that for the past 20 days, the past 7 years, since 2018, we have more than 20 attacks. Before. What kind of attack do you want me to give you, madam? Because you keep saying you were under attack and by the FDLR, so... Madam, we had 16 deaths. People were killed in January. 200 homes, including schools, including hospitals, by the FRDC from the Goma airport. Doesn't sound serious enough? After what? Did it happen after or before the Goma was attacked? Yes. Thank you, Minister. Jessica Lemesureau from France 24. Just to clarify, because it wasn't clear to me, the UN has said that you have up to 7,000 troops in DRC. How many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Yes, this is the third time that we'll respond to this question. We don't have troops in Rwanda. We have defensive measures to deal with the threat coming from Eastern DRC, mainly by the DRC-backed FDLR and other groups that have consistently attacking our territory. Thank you very much. Minister Ambassador Olivier Nduhungirehe kandi yananenze amahanga akomeje kwirengagiza ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ubaho kandi uteza ibyago mu karere. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bibushyigikiye bishinja u Rwanda kugira uruhare rukomeye mu ntambara iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi byasubiwemo na ambasaderi wa Kongo mu muryango w'abibumbye Zenon Mukongo Ngeyi wabwiye akanama kawo gashinzwe umutekano kw'abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bari gukomeza ibirindiro. Gusa Minister Nduhungirehe we yasobanuye ko ingamba zafashwe n'amahanga zifasha ubutegetsi bwa leta ya Kongo guhunga ingaruka z'imiyoborere mibi yayo zatumye umutekano wo mu burasirazuba bw'iki gihugu zamba. The root causes of this conflict go back first to the continued preservation of the FDLR genocidal militia. Ati imizi y'iki kibazo ishingiye ahanini ku gukomeza gushyigikira umutwe w'iterabwoba wa FDLR no guzwiho kwica abantu ugendeye ku moko, kwinjiza abana mu gisirikare no guhungabanya umutekano w'u Rwanda na Kongo. Birababaje kuba bamwe mu bagize umuryango mpuzamahanga bakomeje kwirengagiza kubaho kwa FDLR nkana. Ifatwa ry'abarwanyi ba FDLR riherutse ndetse bagashyikirizwa u Rwanda barimo umuyobozi mukuru wabo byongeye kwerekana uko leta ya Kongo yakomeje kwinjiza abarwanyi ba FDLR mu ngabo zayo. Kinshasa yabahaye intwaro, ubushobozi ndetse n'urubuga rwo gukomeza kwimakaza ingengabitekerezo ya jenoside.
Mu kunenga aya mahanga kandi, niba wibuka neza, mu minsi ishize u Rwanda ruherutse gusohora ambasade y'Ububiligi mu Rwanda irushinja umubano w'uburyarya ndetse n'uruhare rukomeye bwagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho bubona ko bidahagije na n'ubu bukaba bugikomeje gushyigikira imitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo, by'umwihariko FDLR irimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda, ndetse ikaba inakwirakwiza ingengabitekerezo yayo n'ibikorwa bibi by'urugomo ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Ibi bibuza umutekano abaturage b'Abanyarwanda bahatuye. Muri iyo myanzuro u Rwanda rwafatiye igihugu cy'Ububiligi ku munsi w'ejo kandi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwabujije imiryango itari iya leta, yaba iyo mu gihugu, mpuzamahanga se, imiryango ishingiye ku myemerere n'imiryango igamije inyungu rusange yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda kugirana ubufatanye na guverinoma y'Ububiligi n'ibigo biyishamikiyeho. Mu itangazo rikubiyemo byinshi harimo ubufatanye bwose, imikoranire n'imishyikirano na leta y'Ububiligi hamwe n'ibigo byayo bifitanye isano, imiryango itari iya leta, ibigo na porogaramu byaciwe burundu. Rivuga ko nta ngengo y'imari, inkunga, imfashanyo cyangwa amafaranga yari yo yose azakirwa cyangwa ngo atangwe kuri leta y'Ububiligi, ibigo byayo, ibigo bifitanye isano nayo cyangwa porogaramu zayo. Ibi kandi bigahita bishyirwa mu bikorwa cyangwa se hakabaho guhanwa kw'imiryango imwe n'imwe itabyubahirije. Ni mu gihe abashinzwe gutegura igitaramo cy'umuhanzi Maître Gims ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ko igitaramo bari bateguye ku itariki 7 Mata cyari cyahujwe n'umunsi wo gutangira icyunamo cyo kwibuka ku nshuro ya 31 abatutsi bazize jenoside mu 1994 cyasubitswe. Ni itangazo ryasohowe n'abategura igitaramo ku munsi w'ejo nyuma y'uko polisi yo mu Bufaransa yari yategetse ku gitaramo cyiswe Solidarité Congo cyashyizwe ku munsi mpuzamahanga wo kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi ikimurwa, aho ryavuze ko atari icyemezo cyabo ko babitegetswe n'ubuyobozi, ngo nubwo bo bari bagerageje gukora mu bwubahane, amahoro ngo ndetse bashyize hamwe. Nubwo iki gitaramo bagihaye isura yo gushaka gufasha abana bababaye bo mu burasirazuba bwa Kongo, cyagombaga kuririmbamo abahanzi bashyigikiye imvugo z'urwango ku batutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Maître Gims wahimbye indirimbo agashyiramo amagambo atuka Perezida Paul Kagame yari kuzaririmbana na Yusufu nawe wahisemo inzira yo guharabika u Rwanda. Abanyarwanda n'abandi barwanya ipfobya n'ihakana rya jenoside barwanyije itariki iki gitaramo cyashyizweho, bahamya ko ari uburyo bwo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mu 2019 hasohowe iteka mu Bufaransa rigena ko tariki ya 7 Mata igihugu n'umujyi wa Paris byifatanya n'Abanyarwanda mu kunamira inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi nk'umunsi mpuzamahanga wahariwe iki gikorwa. Reka dusoreze aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yatangaje ko ubutegetsi bw'igihugu cyabo budakeneye umusanzu wa Joseph Kabila mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kabila wayoboye Kongo kuva mu 2001 kugeza mu 2019 amaze igihe kinini atagaragara mu ruhame, gusa aherutse gutangariza muri Namibia ko yafashe icyemezo cyo guhagarika amasomo muri Afurika y'Epfo kugira ngo akurikirane hafi ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo nk'igihugu yayoboye kandi iki. Tshisekedi n'abandi banyapolitike bari mu butegetsi bwa Kongo bashinje Kabila gufasha ihuriro AFC M23, gusa mu cyumweru gishize Kabila nyuma yo kuganira na Thabo Mbeki wayoboye Afurika y'Epfo yasubije ko ibyo birego ashinjwa nta shingiro bifite. Minisitiri Kayikwamba yasobanuye kuko bimeze ubu leta ya Kongo idakeneye umusanzu wa Kabila,
Kayikwamba kandi yatangarije abanyamakuru bo muri Afurika y'Epfo ku munsi w'ejo tariki 27 Werurwe 2025 aho ari kugirira uruzinduko rw'akazi rujyanye n'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu gushaka amahoro n'umutekano ko mu bihugu bigendera kuri demokarasi akenshi abayoboye ibihugu bagira uruhare muri politiki yabyo, ariko muri Kongo ho hari perezida umwe rukumbi Felix Antoine Tshisekedi, kandi nk'uko babyiyemeje nk'igihugu kigendera kuri demokarasi ngo avuga ko bizakomeza uko. Reka ngushimire cyane we twabanye, nkwibutsa gukora subscribe, like na share ndetse ukaduha n'igitekerezo cyawe hasi muri comment section. Njye ndi Grace Uwingeneye, iyi ni G&I News Updates.